everybody, hello everyone, I hope you're doing well. I'm so wishing healthy and happy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي هناء دائم. اليوم as you can see today we're gonna have one of the subjects of English language in the baccalaureate exam. اليوم سوف نأخذ أحد المواضيع المقترحة في البكالوريا لدورة 2019 for 2020 for 2019 I'm sorry. You're gonna prepare yourself with me, okay? So بما أنه اقتربوا امتحانات البكالوريا، لما لا نحضر أنفسنا لامتحانات البكالوريا. هنا أحب أن أشير لنقطة من النقاط المهمة، أنه بعض النقاط سوف أشير لها. من المستحسن أن تأخذها عزيزي الطالب المترشح للبكالوريا في ذهنك، وهي من النقاط المهمة جدا لاجتياز امتحان البكالوريا بطريقة صحيحة وممتازة. Let's go, okay? Let's start. I want you to get every point that I will highlight, okay, for you to get to pass the exam or the baccalaureate exam in a very good way, okay? من بين النقاط المهمة أنه النقطة الأولى أنه في أي موضوع مقترح في البكالوريا، أي موضوع مقترح في البكالوريا لوزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هنا فيه موضوعين، يعني الموضوع الأول والموضوع الثاني. أوكي، أردت الإشارة أنه النقطة التي أريد الإشارة إليها أنه الطالب يجب أن يقرأ الموضوعين المقترحين له في كل الورقة، في الورقتين أو الأربع أوراق التي هي مقدمة له. أوكي، هنا الموضوع الأول بدون أي خلفية، يعني لا تجعل الخلفية السلبية تلك الخلفية السلبية التي تأتي في أذهان الطلاب أنه الموضوع الأول لا صعب لأنه ألقيت نظرة على الأسئلة فيه ووجدتها صعبة، وخاصة أسئلة الجرامير يعني وجدتها صعبة، خلاص مانيش رايح نختاره. لا، أكمل قراءة الموضوع إلى الآخر، وخاصة الوضعية الإدماجية، ثم وشاهد إن كانت تساعدك أم لا، ثم انتقل إلى الموضوع الثاني وقرأه من الأول إلى الآخر، ثم يكون طريقة الاختيار تكون عن طريق ما هو في ذهنك، ما هي يعني إمكانياتك كطالب راجع جدا دروسه اختبار البكالوريا. Okay. Today I'm going to choose this subject, which is the first subject. Here I want you to know that you have 2 hours 30 minutes. Okay, لديك 2 و30 دقيقة، يعني بإمكانك أن النصف ساعة الأولى تقضيها فقط في اختيار الموضوع. أوكي، النصف ساعة الأولى في قراءة الموضوع جيدا، اختيار الموضوع وقراءة الموضوع، يعني لا يجتاز هذه مدة نصف ساعة. أوكي، اختيار الموضوع وقراءة الموضوع جيدا وبتمعن. أوكي، القراءة الأولى هما في الموضوع، هذه النقطة الثانية that I highlight، يعني هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى قراءة الموضوعين من الأول إلى الآخر. النقطة الثانية
أنه الساعة نصف ساعة الأولى لا تفوت نصف ساعة الأولى وأنت تقرأ وتختار في الموضوع. يعني نصف ساعة كافية يعني بكل تمعن وبكل ارتياح. أوكي. النقطة الثالثة التي أريد الإشارة إليها، أي طالب وأي أستاذ يعني أشارها لنا يعني في عندما كنا في المرحلة، وعندما كنا في مرحلة اجتياز الباكالوريا، الأساتذة كانوا يقولون لنا، وخاصة أساتذة اللغات، يعني من بين النقاط المهمة أن المترشح ماذا يفعل؟ يقوم بقراءة أولى. خلاص الآن أنا اخترت مثلا الموضوع الأول. أوكي، اليوم سوف نقوم بفتح الموضوع الأول والإجابة عليه. أوكي، أنا اليوم اخترت الموضوع الأول. ماذا سوف أفعل؟ سوف أقرأ القراءة الأولى، قراءة متطلع. ركز معي جيدا في هذه الكلمة، متطلع فقط. أنا أطالع. أوكي، أنا أطالع، أنا بكل ارتياحية. يعني جاني، نتخيل نفسي أنه جاني الموضوع وأنا فقط أطالع فيه، ليس علي الإجابة عليه. أنا أطالع، أنا راني نوقب مثلا بالعامية الجزائرية. أوكي، أنا راني نوقب على وجدة في موضوع الاختبار الباكالوريا لدورة 2019. أوكي، هنا يعني عندما تضع هذه الفكرة في رأسك ولا تضع الأفكار السلبية في رأسك، سوف تجتاز هذا الامتحان بكل ارتياحية. قم بمطالعة الموضوع الذي اخترته. أوكي، طالعوا يعني بكل ارتياحية. أوكي، اقرأ النص جيدا، اقرأ النص من الأول إلى الأخير. الأسئلة التي بعده يعني هذه هكذا، يعني ناقش مع نفسك فقط. القراءة الأولى هذه. القراءة الثانية تكون بأخذ الهايلايترز، يعني ما كاش دوكا طالب ما عندوش هايلايترز، هذوك البنز pen of highlight. okay, that we highlight. okay, highlighters. الأقلام التي نعلم بها أهم النقاط. أوكي، نأخذ قلم منهم وأقوم بقراءة تانية. هنا تبدأ بالقراءة التانية. القراءة التانية وشنو هي؟ أنت خلاص طلعت على الأسئلة، يعني درت مطالعة عامة. أنت دوكا رايح مثلا، سوف أنت في صدد القراءة الثانية. القراءة الثانية تكون بأخذ الهايلايتر وتعليم أي كلمة سوف تحتاجها كن هذه النقطة الرابعة. النقطة الثالثة قلنا أنه تقرأ قراءة كمطالع الأولى. القراءة الثانية تقرأ قراءة وأنت عن استوعاب بما هو بما هو مهم بالنسبة للأجوبة، وماذا ستحتاج إليه ككلمات من النص في الأجوبة. هنا تأخذ الهايلايتر، تقرأ القراءة الثانية مع تعليم الكلمات التي تحتاجها في الأسئلة. أوكي، كن في القراءة الثانية، كن بجد بكل وعيك بأنك سوف لا تنظر إلى الأسئلة. مثلا هذا خطأ شائع، تذهب إلى الأسئلة ثم ترجع إلى القراءة في النص. لا، اقرأ قراءة ثانية with highlighting the main points or the main words that you need while answering your questions. Okay, now
القراءة الثالثة. القراءة الثالثة تأتي هنا. القراءة الثالثة تأتي ماذا تفعل؟ تقوم بقراءة النص مرة ثالثة. هنا رانا في النصف ساعة ثانية إخواني، هنا رانا في نصف الساعة الثانية. نصف ساعة ثانية تقوم بثلاث قراءات. القراءة الأولى قلنا كمطالع، القراءة الثانية أنت مستوعب بماذا تحتاج ككلمات للإجابة عن الأسئلة عفوا. أوكي. والقراءة الثالثة هنا أنت في الجد أخي الطالب، أنت في الجد، أنت في العملية الجدية. هنا القراءة الثالثة تقوم بأخذ عينات من النص للإجابة عن part of comprehension. Okay, let's start reading. Okay, here I'm going to read first with you one time. Okay, but you gonna do what I have said before. Okay, let's start reading this exam subject. Okay, let's start. لنقرأ هذا الموضوع جيدا وبتمعن لنحاول الإجابة عليه. هذا كما قلت يختص بشعبة علوم تجريبية، شعبة رياضيات، شعبة تقنية رياضي، تسيير واقتصاد. Okay, let's start. Okay, here we have read the text carefully, then do the following activities. هنا اقرأ النص بتمعن وبعدها قم بالإجابة عن ال activities أو عن التمارين التي هي موجودة بالأسفل. Okay, cheating, deception. First, I want you while reading the الفترة الأولى تاع المطالعة، يعني while reading the first time, I want you to look for the schema. Okay, في الشكل النص. أريدكم أن تتمعنوا في شكل النص وفي شكل الفقرات، لأن التمعن في النص وكيفية كتابة النص وكيفية يعني شكله، يعني من الأول إلى الأخير، بالمقدمة، بالخاتمة، بالموضوع بحد ذاته، هنا سوف يجعلك تكتب تعبير سليم. أوكي، تمعن في طريقة كتابة النص. هنا I wanna highlight on the indentations. Okay, the indentations. أخي الطالب ركز معي على الاندنتيشن، وهي الفراغ الذي هو موجود في بداية كل فقرة. يعني نحسب الفقرات من خلال الفراغات. هنا أي فقرة تبدأ بفراغ، هذا اجعله يعني كنقطة ثابتة في رأسك. أي فقرة بدون فراغ هي ليست فقرة. أوكي، هي ليست فقرة. انظر هنا، بإمكاننا أن نرى الفراغات indentations. Every paragraph should be started with an indentation. Okay, with an indentation. Okay, let's read. Okay, you can read with me. Cheating, deception, and other forms of unethical behavior are widespread in business. Cheating, deception, and other forms of unethical behavior are widespread in business, sports, schools, and other areas. While the media focus on extreme cases of cheating, less attention is paid to what researchers call ordinary unethical behavior. Stealing from one's employer. Okay, this is the first paragraph. We have ended. Finish it.
finishing reading it. Okay, we're gonna read the second paragraph. Here the indentation starts, so the paragraph starts. Okay, stealing from one's employer or cheating on exams are the results of ordinary people surrendering to the temptation to cheat when confronted with opportunity. These behaviors and others are costly for business and society. Here you can see the agreement of a subject and a verb, because they have underlined the subject. These behaviors and others are. Okay, by شوف عندما نركز by concentrating on the forma of how the text is written, you can get everything on your mind about the written expression. Okay, عندما تركز على كيفية أو على شكل النص، كيف هو مكتوب من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن حيث agreement of the verb and the subject، يعني من حيث توافق subject and the verb. يعني كاين طلاب يعني لا يقومون بتوافق، لا نجد في تعبيراتهم توافق الفعل مع subject. Okay, now these they are plural. Some students they write these and others is costly for business. No, this is a big mistake. Okay, هذا يعني من الأخطاء الشائعة والأخطاء الكبيرة على الطالب في تعبيره. يعني يقدر الأستاذ يعطي لك 0 أو 1 فقط من خلال أنك لا تقوم بهذه النقطة، وهي توافق الفعل مع الفاعل. يعني الفاعل عندما يكون plural، عندما يكون جمع، هنا الفعل كذلك يجب أن يكون جمع. Okay, you have to bear in your mind that the agreement of the subject and the verb, they are very important. They are very important while writing. Okay, هنا أردت فقط الإشارة لهذه النقاط لأقول لأمعنكم بأنه، أو للإشارة أنه النقطة الأولى وهي قراءة السبجكت كمطالع. أوكي، أنت تطالع. هنا عندما تطالع يجب أن تركز أو يجب أن تنتبه عزيزي الطالب إلى هذه النقاط، نقطة توافق الفعل مع السبجكت، نقطة توافق، نقطة كيفية رسم السكيماتا or the schemata of the text. Okay, let's carry on. Okay, we are in the second paragraph always. Okay, we are always in the second paragraph. These behaviors and others are costly for business and society. Okay, studies. Here, the third paragraph. We have another indentation, so it is another paragraph. Studies. هنا لدينا فراغ، يعني بما أنه نجد فراغ يعني هو فقرة جديدة في النص. Studies find that under some circumstances most people cheat. They don't cheat as much as they can get away with. Rather, they cheat up to the point at which they believe they are good. When facing the opportunity
to cheat, people experience a conflict between their desire to maintain a positive self-image and to advance their self-interest, crossing ethical boundaries one way. Okay, to resolve this is to cheat a little, reinterpreting the unethical behavior as an honest mistake. Adapted from, you have to read from it, from which resource is the text. Okay, this is the resource. Adapted from ethical systems organization, org is organization. هذا المرجع يجب أن تقرأ كذلك المرجع وتركز جيدا. أوكي، في بعض الأحيان يكون أسئلة عن المرجع، يعني ما هو المرجع أو من أين هو adapted the text، من أين هو، يعني ما هو المرجع مرجعية التكست. أوكي، هنا let's start by the very first question. The questions, I want you to focus on what is on the question. Okay, matter. Don't read only the very first part of the question and you answer directly. هنا يجب أن تركز على ما هو في السؤال أو الأسئلة، لا تقرأ فقط الجزء الأول من السؤال ثم تذهب directly للإجابة. اقرأ السؤال من الأول إلى الأخير ثم تمعن في الإجابة، تمعن فيه جيدا، تمعن في السؤال جيدا ثم تمعن في الإجابة. هنا are the following statements true or false? Write T or F, big T or big F, T كبيرة أو F كبيرة next to the letter corresponding to the statement and correct the false ones. Okay, here هو مطلوب مني أنه نقرأ هاد statements، هادوما الجمل، ثم أضع T or F next to the letter corresponding to the statement and correct the false. Okay, once. Here عندما يطلب منك أن تصحح الخطأ عندما يطلب منك أن تصحح الخطأ، هنا يجب أن تصحح الخطأ، يعني لا تمر مرور الكرام على هذه المرحلة ولا على هذه النقطة. علاش قلت لكم، لماذا طلبت منكم أن تقرأوا السؤال بتمعن من الأول إلى الأخير، لأنه correct the false ones هي في آخر السؤال، في الجزء الثاني من السؤال، يعني يجب أن أقرأ السؤال من الأول إلى الأخير. Okay? Why I have said that you have to read the question from the very first to the end. Why? Because there are some very important statements in the question that you need while answering. Okay? And they occur at the end of the question. وهي هذه الكلمات المهمة تظهر في آخر السؤال. Okay? Let's start. A. Okay. Unethical behaviors are limited to one domain. Here, what is the answer?
unethical behavior are limited to one domain. Is it true or false? No, they are false. This statement is false. Why? Because it is said here in the text that it is widespread. Okay, that is widespread in business, sports, schools. Okay, in the very first paragraph, as you can see. Okay, this behavior. Okay, are these forms of unethical behavior are widespread in business, sports, schools, and other arenas. Okay, not only in one, as it is said here, limited to one domain. Okay, it is widespread in business, sports, schools, and other arenas. Okay, هنا خاطئ لأنه في الفقرة الأولى سوف تجد الجواب أنه هذا الفعل هو يعني هو widespread يعني منتشر في البيزنس، في الرياضة، في سكول، في المدرسة، وفي ساحات أخرى. Okay, let's see the second statement, which is B. Unethical behavior harm businesses only. هذا السؤال يشبه السؤال الأول. Unethical behavior are limited. في السؤال الثاني unethical behavior harm business only. هنا لا، خطأ. Costly for business and society. Okay, for business and society. We can find it here in the in the paragraph, in the second paragraph at the end of the paragraph, for business and society. Okay, these behaviors and others are costly for business and society. Okay, not only for business. Okay, not only for business. The third point, which is people do not cheat all the time. It's true. Okay, it's true. Okay, and you can find it here. Okay, at the third paragraph. Okay, here. Studies find that under some circumstances, most people cheat. They don't cheat as much as they can get away with. Okay? Rather, they cheat up to the point at which they believe they are good. Okay? Here you can find that it is true. This one is true. The third one, which is people do not cheat all the time. Okay? The second question, which is put the following IDs in the order they appear in the text. هذا السؤال يعني يشبه سؤال أعطي كل فقرة فكرة عامة. Okay. Put the following IDs in the order they appear in the text. يعني هذوما IDs, they are in the text, but you have to make them in order. Here I'm going to read them first, the three ones. Cheaters do not feel they are dishonest. Okay? And cheaters go beyond morals when cheating. And ordinary people may have desire to cheat. هنا أعطالك أفكار هما IDs
يعني هذه الايديز، هذه الافكار هي في النص، يجب ان ترتبها على حسب ترتيبها في النص. اوكي، لذلك قلت لكم انه هذا السؤال يشبه سؤال ضع فكرة عامة لكل نص، هي لكل فقرة، هذه الأفكار ليس بضروري أن تكون في كل فقرة، قد تكون في فقرة واحدة أو في فقرتين أو في الفقرات الثلاث. أوكي، هنا سوف نرتبها كالتالي. C number 1. Ordinary people may have the desire to cheat. Okay, as it is here in the text. Okay, ordinary people may have desire to cheat. Okay, and then the statement A, which is cheaters do not feel they are dishonest. Here it is in the second paragraph. Okay, in the second paragraph. And okay, which is cheaters do not feel they are dishonest, in the second paragraph. And then the third point, or the third statement, which is ordinary. I'm sorry. The first one, which is ordinary, number C, or the statement C. The second one, which is statement A, cheaters do not feel they are dishonest. Okay. The third one, which is cheaters go beyond. B, the letter B, statement B. Okay, cheaters go beyond morals when cheating. Okay, which is in the third paragraph. Okay, let's move to the third. I'm saying the third question, which is answering the question. Answer the following questions according to the text. Okay, do the media today report all forms of cheating? Justify. Here, when you meet the word justify in the questions, you have to really justify. Okay, justify. Here, no, they don't. Okay, do the media today report all forms of cheating? Justify. No, they don't. Okay, focus on extreme cases of cheating. Okay, or we can say they pay less attention on ordinary unethical behavior. Okay, next question, which is what dilemma do people face when confronting the opportunity to cheat? Okay, here we can answer they experience a conflict between their desire to maintain a positive self-image and to advance their self-interest, and you can find it here in the text. Okay, how do cheaters justify their unethical behavior? Okay, the answer is as the following: they reinterpret as an honest mistake. They reinterpret as an honest mistake. Reference words here: what or who do the underlined words in the text refer to? Okay, here we have some underlined words in the text.
Okay, these behaviors, they refer to what? You can answer. Here they refer to stealing. They refer to stealing from the very first sentence in the second paragraph. Okay, here these behaviors. Okay, these behaviors. Okay, this underlined word، هذه الكلمة المسطرة، لماذا تعود على ماذا تعود إلى هذه الجملة هنا في الفقرة الثانية، which is stealing from one's employer or cheating on exams. Okay, هذه الكلمة المسطرة تعود على هذه الجملة. Okay, and which. Okay, which. Okay, the third paragraph here, there is which paragraph. In the third paragraph, which refer to the point at which. Okay, it refers to the point. Let's move on to the second part, which is text exploration. Here, find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following: more. You can check. Okay, and هنا تكون قد أنت بنفسك تكون قد highlighted، قد سطرت أو أبرزت بعض الكلمات التي هي مهمة للإجابة. Okay، وخاصة هذه الكلمات more in the first paragraph. The opposite of more, which is in the first paragraph. We're gonna check. Let's check. Okay, let's check. More, the opposite of more. Less. Okay, less. The opposite of more is the word less here in the first paragraph. Less attention. Less attention. Okay, less attention. More, the opposite of more is less. Okay, let's carry on. The second word, which is sheep in the second paragraph. Okay, we're gonna see. Okay, costly. Okay, in the second paragraph there is a word which is costly here. I'm going to costly. I'm sorry. Okay, here in the second line, you can find it at the end, okay, of the second line. And then the third word, which is
abandon, abandon. Okay, the opposite of abandon is maintain. You can find it in the paragraph number 3. In the paragraph number 3. Here, divide the following words into roots and affixes. Into roots and affixes. Affixes هنا عندما يقول لك affixes يعني prefix and suffix, both of them. And the root هو وسط الكلمة. لدينا كلمة unethical. I want you to focus on the pronunciation here. Unethical. Unethical. Okay? Un prefix, ethic root, all suffix. Okay? al suffix. Researchers. Here prefix, search root, er suffix plus the s. Okay, er and the s, which is the plural. Okay, form. Researchers. Okay, here combine each pair of sentences with the connector given between brackets. Make change where necessary. People are reminded of moral standards. They don't cheat unless. Here, unless. How can we combine here? We can say unless people are reminded for moral standards, they will cheat. Okay, they will cheat. Okay, or we can say people will cheat unless they are reminded for moral standards. Okay, and the second we can say, let's read it first. Some employees may Some employees may deceive their bosses. They want to earn more money in order to. Between brackets, in order to. Here, in order to. ليقوموا بذلك الشيء. نقول some employees may deceive their bosses in order to earn more money unethically. Okay, or in order to earn more money unethically, some employees may deceive their bosses. Okay, let's carry on reordering sentences. Okay, here reord the following sentences to get a coherent passage. Let's read them. Interestingly, others' exemplary ethical behavior affects their likelihood to behave honestly. The second, in fact, when they see others like them behaving unethically. Third one, they are more likely to cheat themselves. Facing the fourth point, facing the decision, to cheat, people look for information about
appropriate behavior. Here I'm going to order them with you. As I can see that number 1 is D. Okay, number 1 is D, and I'm sorry here. Number 1 is D. Okay, facing the decision to cheat, people look for information about appropriate behavior. Okay, number D. Second one, number B. In fact, when they see others like them behaving unethically. Third one, which is C, they are more likely to cheat themselves. Fourth one, which is A, interestingly, others exemplary ethical behavior exemplary, okay, ethical behavior affects their likelihood to behave honestly. Okay, they are the form of the fourth sentences reordering. Okay, here we're gonna go to part 2, which is written expression. Here, the written expression, we sometimes let ourselves get away with cheating that we would blame in others we tend to judge unethical behaviors in others but not in ourselves. Write an article of about 18 to 120 words for your school magazine in which you raise awareness about the topic. Here it is write an article, which is an essay. An essay should contain an introduction, a conclusion, and 1 or 2 paragraphs in the middle, or 3 paragraphs in the middle. But here you should be aware of the 18 or 120 words. Okay, here you have to write an essay about 120 words maximum. Okay, and minimum 18 words. By this, I'm going to tell you good luck. See you later. See you in the second subject of the exam of baccalaureate exam. هنا أقول لكم أنه يجب أن تكتبوا essay with introduction بمقدمة وخاتمة وصلب الموضوع. ووجب ذلك الأساي أن يكون في المينيموم، يعني أقل شيء 80 كلمة، في الأكثر شيء أو في الماكسيموم 120 كلمة. ولا يجب لا تجتازوا هذه الكلمات المحددة. أوكي، هذا الرقم المحدد. بهذا أترككم في رعاية الله وحفظه. أقول لكم بكل فرح وبكل سعادة good luck، بالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح وبكل نجاح. أراكم في الموضوع الثاني لهذا السوجي، لهذا الموضوع المقترح. أوكي، goodbye، في أمان الله، سلام.